Das Bermuda-Dreieck, ein Name der Airline Shan, ein tiefes Mysterium, und ein Aura, der Gefahr treit, dieses berühmte Dreieck aus Wasser, das zwischen Miami, Puerto Rico und den Bermudas liegt ist bekannt dafür, der Schauplatz einer unerklärlichen Verschwindensfälle von Flugzeugen und Schiffen zu sein. Aber was passiert dort wirklich? Beweisen in die tiefsten Geheimnisse des Bermuda-Dreiecks enthüllen wir es nicht. Unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren nur, so bleibst du immer auf dem Newsstand. Wenn wir neue Geheimnisse und Mysterien aufdecken, lass uns gemeinsam herausfinden, was hinter all diesen Rätseln steckt. Seit Jahrzehnten wird das Bermuda-Dreieck mit erschreckenden Geschichten in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel Flugzeuge, die von Radar verschwinden, Schiffe, die einfach ohne Spur verschwinden, und der Bericht von Menschen, die unerklärlich Phänomenen erleben. Aber was wissen wir wirklich über diesen Ort? Die Wahrheit ist, dass die Wissenschaft so versagt hat. Das Ergebnis zu erklären will Antworten uns jedoch weiterhin einige wissenschaftliche Erklärungen entschlüsseln, wo das Bermuda-Dreieck ein Ort ist, an dem Naturphänomene wie Jultage Sturm und undurchdringliche Meeresströmungen für die Tragödien verantwortlich sind. Aber was wenn es noch etwas anders gibt, etwas das die Wissenschaft bisher nicht erklären kann. Und hier beginnt das Mysterium, ein Phänomen, das immer noch die Gesetze der Physik herausfordert. Und das du erst später besser verstehen, wenn wir über die faszinierendsten Theorien sprechen. Und ich garantiere dir, du wirst beruhigt sein, was ich entholen wird. Also bleib dran und weil es dieses Video jetzt nicht gibt, noch viel zu entdecken. Die Frage ist, hat die Wissenschaft uns bereits davon überzeugt, dass das Bermuda-Dreieck nur ein Zone von Naturphänomenen ist, aber sehen wir wirklich alles, was dort passiert, was erzählen uns die Wissenschaftler nicht. Wenn wir über das Bermuda-Dreieck sprechen, bleibt die Wissenschaft nicht still. Sie hat ihr eigenen Erklärungen für das Phänomen, von denen einige uns helfen, zu verstehen, was wirklich passiert. Aber sind dies alle aber die häufigste und die am weitesten akzeptierte Erklärung ist, dass die Gegend anfällig für Extremwetterbedingungen ist. Plötzliche Stürme, Schnellklimawandern und mächtige Meeresströmungen werden häufig als Ursachen für die Unvergeltenheit. Die Stürme können plötzlich auftauchen, Wellen erzeugen, die Schiffe versenken oder sogar Flugzeuge in Wallerei zum Absturz bringen. Aber die wissenschaftlichen Erklärungen hier nicht auf das Mysterium des Bermuda-Dreiecks wird auch mit der Prozessgröße mächtiger Spike auf dem Meeresboden in Verbindung gebracht. Wissenschaftler schlagen vor, dass wenn das Gasrückkommen plötzlich ein großes Mensch methun, freisetzen die Dicht des Wassers verringert werden könnte, was zu einem sofortigen Absinken der Schiff führen wird. Im Falle von Flugzeugen könnte eine plötzliche Gasfreisetzung die Luftdicht verhindern, was das Flugverhalten instabil machen und sogar zu unerwarteten Abstürzen führen könnte. Bisher gibt uns die Wissenschaft also einige plausible Antworten oder, aber hier kommt es. Der Nervenkitzel. Wusstest du, dass es eine beunruhigende Theorie über das Bermuda-Dreieck gibt, die das derzeitige wissenschaftlich Verständnis verlegen Frage stellt? Eine Theorie, die etwas über das natürliche hinaus beinhaltet etwas, das Dosers vollständig verstehen wirst. Wenn wir im nächsten Abschnitt dieses Videos weiter darüber sprechen, das Bermuda-Dreieck ist nicht nur wegen seiner geografischen Lage beachtet, sondern vor allem wegen der mysteriösen Fälle von Verschwindens, die nie vollständig erklärt werden. Flugzeuge, Schiffe, sogar Menschen, die dieses Gebiet durchqueren, verschwanden ohne jegliche Spur. Und was dies voll noch faszinierender macht ist, dass in vielen von ihnen die Medien, Aufzeichnungen und dann sogar wissenschaftliche Untersuchungen keine logischen Erklärungen liefern konnten. Einer der bekanntesten Fälle ist das Verschwinden von Flug 19 im Jahr 1945 von Bomber der US Marine verschwunden während eines Trainings über dem Bermuda-Dreieck. Es gab keine Anzeichen von schlechtem Wetter und die Piloten berichteten nicht von technischen Problemen. Die Suche des Rettungsflugs umfasst führt ebenfalls zum Verschwinden eines der Rettungsflugs ein weiteres mysteriöses Kapitel in der Luft. Iodem gibt es Bericht über Schiff, die spurlos verschwunden wie das berühmte USS Cyclops. Dieses Schiff der US Marine verschwand 1918 und nahm 309 Menschen mit sich. Und bis heute wurde kein Hinweis auf sein Verschwinden gefunden. Verschiedene Erklärungen wie Sturm und technische Fehler wurden vorgeschlagen, aber keine davon kann das Geheimnis offen gültig wissen. Dies Verschwinden sind nur die Spitze des Eisbergs für jeden registrierten
voll gibt es eine von Zugenosskandei von seltsamen und unerklärlichen Phänomenen, Berichten, die vor und noch den Verschwindens Flenges in Han werden, einige Zugensprechen, von seltsamen Lichten am Himmel, strungen im Radar Untersuche von Schiffern, und Flugzeugen, die auf Mysteries Visionen, und Verschwinden, als ob das Bermuda-Dreieck ein Störfeld heit, das die Wahrnehmung und die Realität, und jetzt, hier kommt das große Geheimnis was passiert mit diesen Untersuchungen warum haben will trotz aller Ressourcen und der Technologie immer noch keine Antworten versagt die Wissenschaft etwas zu verbergen werden wir bald herausfinden dass das Bermuda-Dreieck ein Erklärung hat die aber das nicht wenn die Wissenschaft versagt das Bermuda-Dreieck zu verstehen token immer mysteriöse Untersuchungen außer desche Theorien auf. Was bekannt ist, dass dieses Phänomen nicht einfigs ist und das lässt viel Menschen darüber nachdenken, ob da nicht mehr dahinter steckt. Einige Theorien, die unter Wissenschaftlern und Verschwörern Schritt kursieren, deuten darauf hin, dass das Bermuda-Dreieck eine Art Portal oder Eingang zu anderen Dimensionen oder sogar zum Weltraum sein kann. Ein der faszinierendsten Theorien ist die Vorstellung dass das Bermuda-Dreieck ein Kontaktpunkt mit außerirdischen sein kann. Viel Bericht über Verschwinden, unerklärliche Phänomene in dieser Region bringen seltsame Lichter am Himmel und nicht identifizierte Objekte in Zusammenhang einige glauben dass dies Lichter Raumschiff sind könnten die mit dem Planeten interagieren oder sogar Experimente in der Region durchführen. Im Jahr 1970 kommentiert der berühmte Ufologe Edward J. Ruppelt das Blue-Book-Projekt. Das Blue-Book-Projekt der US-Luftwaffe lädt das im Bermuda-Dreieck ein groß Anzahl von Sichtungen von Nichtiden gab, Ausschlag wie dass das Phänomen mit außerirdischer Technologie in Verbindung stehen könnte, die unbekannt, Verhindkitten hat, Gravitation und Physik so zu verhindern das Flugzeug oder Schiff spurlos. Darüber hinaus ist die Region des Bermuda-Dreiecks die Verbieten von einem sehr starken magnetischen Feld umgeben zu sein. Dieses Feld kann die Kommunikation anderer Dagetstren und die Inverserung des Raum und der Zeitgeist versorgen was will nicht wissen ist dass einige Forscher glauben dass diese Versorgungen nicht natürlich sind und durch außerirdische Technologie verursacht werden könnten die entdeulich ist. Die physikalischen Gesetze auf Wissen zu manipulieren, die wir noch nicht verstehen wir versuchen die Geheimnisse des Bermuda-Dreiecks zu entschlüsseln stoßen wir auf an grundlegenden Fragen lassen sich dies Phänomen nur mit natürlichen Kräften erklären oder gibt es etwas jenseits des natürlichen etwas, das die Wissenschaftler und Experten einfach nicht zugeben wollen. Viel der bekanntesten Fälle wie das Verschwinden von Flug 19 und der USS Cyclops werden häufig auf natürliche Phänomene wie plötzliche Stürme oder technische Fälle zurückgeführt. Aber was ist mit den Berichten über unerklärliche Lichterobjekte, die im Radar erscheinen und verschwinden? Dies sind Fragen auf die herkömmlichen Erklärungen keine zu verredenstellende Antwort geben. Ein der gängigsten Theorien stellt vor, dass das Bermuda-Dreieck ein Ort von abenteuerlichen Kräften sind und Bericht von Menschen, die das Gefühl einer Versorgung von Zeit und Raum erlebten, während sie sich im Bermuda-Dreieck aufhielten sind weit verbreitet. Einige Zeugen berichten, dass sie das Gefühl hatten, dass die Zeit beim Überqueren dieser Region langsamer würde oder sogar für einen Moment stillstand. Das hat will dazu gebracht, zu spekulieren, dass das Bermuda-Dreieck ein dimensionales Portal sein könnte ein Riss der unserer Welt mit einer anderen verbindet, in der die Gesetze der Physik vielleicht nicht anwendbar sind. Darüber hinaus glauben viele Forscher, dass das Bermuda-Dreieck ein Gebiet starker energetischer Aktivität sein könnte, basierend auf den starken Magnetfeldern unter den Anomalien im Radar schlagen einige Theoretiker vor, dass dies Kräfte die Realität manipulieren könnten auf ein Vis, die wir noch nicht verstehen und die was, wenn das Bermuda-Dreieck ein Ort ist, an dem die Gesetze der Physik verwendet werden könnten und die Einfachierungen Erklärungen nicht ausreichen, zu verstehen. Noch Jahrzehnten von Mysterien und widersprüchlichen Erklärungen bleibt das Bermuda-Dreieck eines der größten Rätsel des Planeten. Aber was heilt die Suchen für dieses berüchtigte Gebiet? Bereit sind wir endlich kurz davor, die wir Assasch hinter den unerklärlichen Verschwinden und den mysteriösen Phänomenen zu entdecken, die dort auftreten oder wird das Bermuda-Dreieck immer ein Ort des Geheimnisses bleiben an dem uns die Antwort in den letzten Jahren gab es bedeutenden Fortschritt in der Beobachtungsteknologie und der wissenschaftlichen Forschungssatelliten. Fortschrittliche Radar und moderne Sensoren wurden eingesetzt, das Gebiet präzise zu untersuchen als Wissenschaftliche Sammeldaten über
atmosphärische Bedingungen, das Verhalten von Meeresströmungen, Untersuchen, das Vorhandensein von magnetischen Anomalien, dies kennt der Schlüssel sein, am endlich herausfinden, was im Bermuda-Dreieck passiert. Aber auf der anderen Seite bleibt die Theorie, dass das Bermuda-Dreieck ein dimensionales Portal oder ein Kontaktpunkt zu einer anderen Zivilisation außerhalb der Erde ist. Bestehen und einige glauben, dass die wahre Wahrheit vor uns verborgen wird. Wenn das der Fall ist, stehen wir vielleicht kurz vor einer Entflung dies, was wir über Rom seit andere Lit wissen wundern können. Die Zukunft des Bermuda-Dreiecks ist ungewiss, aber eins ist klar. Die Geheimnisse des Ortes werden uns noch für Generationen in den Bann stehen wir kurz vor einer monumentalen Entdeckung oder sind wir dazu verdammt, immer noch Antworten zu suchen, die vielleicht nie kommen werden. Die Wahrheit, sei sie natelig oder etwas, das aber unser Verstandes hinausgeht, kennt her sein, als wir denken, unterwegs, vielleicht passiert, die nächste großen Enthüllung über das Bermuda-Dreieck gerade jetzt, wenn du dieses Video ansieht. Wenn du genau so fasziniert von den Mysterien des Bermuda-Dreiecks bist wie wir, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Keine neuen Enthullungen zu verpassen, und vergiss nicht uns die Meinung zu sagen, was deine Meinung noch wirklich in diesem geheimnisvollen Ort, wie sich geht. Wir sehen uns im nächsten Video.